Shalom, Rabbi Yaron. Shalom. שלום, שלום. שלום יונתן גרו, שלום everyone, שבוע טוב. Shalom, Rabbi. Welcome to the Bereshit class. And I just want to inform you that, Rabbi, one thing about today is the birthday of our Anil Israel Garu's son, Shalem Rajendra. So I'm translating today on his behalf, Rabbi. So we may start the class, Rabbi. Please welcome. Yes, okay, sure, תודה רבה. And so first, congratulations and mazal tov to Shalem, son of Anid Israel. And happy birthday. It's a special Hebrew date for birth. And it's also challenging because you know, you cannot celebrate at the day of the fast. It is possible to, you know, to make some celebration at night before the fast starts. My old son is the same, similar as well, because he was born at the 10th of Tevet. So it's challenging to celebrate, but you know, we say for this time that starts today, the time of Ben HaMetzarim, we say it will become a days of joy and happiness. That's the words of the prophet. So we wish to see it in our days, Bezrat Hashem. And again, Mazal Tov to all the family. Thank you, Rabbi. మరొకసారి అందరికీ బెరిషిత్ అధ్యయన తరగతికి స్వాగతం. నా వాయిస్ క్లియర్గానే ఉంది రబ్బి? నా వాయిస్ క్లియర్గా వస్తుందండి? ఓకే, కుదరబ్బా. ఓకే, ఈరోజు అనిల్ ఇస్రాయల్ గారి కుమారుడు సాలేం రాజేంద్ర గారి బాబు బర్త్డే ఈరోజు. సో వారి తరఫున ఇస్రాయల్ గారి తరఫున నేను ఈరోజు క్లాస్ని తర్జుమా చేయడానికి అవకాశం లభించినందుకు హసన్ గారికి ధన్యవాదాలు. అయితే రబీ గారు చెప్పిన విషయాన్ని బట్టి ఈరోజు ఒక చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు మనందరికీ తెలుసు. తొమ్మిది 17 హిబ్రూ నెలల్లో చాలా ప్రత్యేకమైనది ఈ రోజు. అయితే మనం ప్రత్యేకించి దుఃఖ దినం కాబట్టి మనం ఉత్సవ విషయాలు మనం జరిగించుకోము. కానీ ఉపవాసం ప్రారంభం కావడానికి ముందు, ప్రారంభించడానికి ముందు కొన్ని విషయాలు మనం జరిగించవచ్చని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే యాదృచ్ఛికంగా రబ్బీ గారి పెద్ద కుమారుడు కూడా ఈ దుఃఖ దిన మధ్య రోజుల్లోనే జన్మించడం జరిగింది. అంటే తెవేతు 10వ తారీఖున. అయితే ఇది చాలా సవాలుతో కూడుకున్న విషయం. ఇలా దుఃఖ దినాల మధ్యలో బెయిన్ హెచ్చారి అని పిలుస్తాం. సో ఈ దినాల్లో మనకి ఎవరైనా అంటే సంతోషకరమైన విషయాలు జరిగించడం కొంచెం ఇబ్బందికరమైనప్పటికీ కూడా హషం దయతో ఈ దినాలన్నీ కూడా సంతోష దినాలుగా మార్చడాలని ప్రార్థిస్తూ మనం ఏదేమైనా పుట్టినరోజు సందర్భంగా సాలేం రాజేంద్రకి రబ్బీ గారు మజాల్తో తెలియచేయడం జరిగింది. మనం క్లాస్ని కొనసాగిద్దాం. దయవకాశ రబ్బీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. תודה רבה, and I also apologize for my connection. I'm just now connecting for my cell phone because I had some issues with the computer. I'll see if it will get better, so I can share with you better the text and improve this. So we can start this way for the moment.
And let's see where we got. I think we got to chapter 32, and I think it should be something about verse number 32 also. Yeah, right. So yeah, we saw the struggle of Yaakov with the angel, with the guardian angel of Esav. And we saw the blessing after this this wrestling, this battle between them. And then Yaakov names this place Peniel or Pnuel, for which like seeing the face of Hashem, and the face of Hashem, it could be like when standing, you know, in front of court of judgment, and also that like he had this vision of the of this special, you know, divine minister of Esav, as we said, it's like the guardian angel of Esav, and it was the final step of this, you know, battle between Yaakov and Esav. So Yaakov is now ready to become Israel, right? That's, I think we mentioned that. And Yaakov turns from like being like complex, right? We said Yaakov is associated with being with the complexities, and to be more straight. I think we mentioned the literal meaning of the name Israel, right? It's like straight, or it's like being along with angels or with God. And so, but in any case, that's what we saw up to verse 32, and now we can move on to this second step, that after Yaakov becomes Israel, we have to see what it means, right? What's the impact of that, and that's what we are about to see next. రబీ ముందుగా రబీ గారు కొంచెం జాయిన్ అవ్వడానికి ఆలస్యమైనందుకు క్షమాపణ కోరడం జరిగింది. వారు వాస్తవానికి కంప్యూటర్ సిస్టమ్తో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల అది కుదరలేకపోవడం వల్ల మొబైల్ ఫోన్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో టెక్స్ట్ షేర్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. అసంతృప్తమైతే అది ఈ మధ్యలో కనుక సరైనట్లయితే టెక్స్ట్ షేర్ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తానని తెలియజేస్తూ క్లాస్ని ప్రారంభించారు. మనం గత వారం 32వ అధ్యాయం ఆడిస్తాను. 32వ అధ్యాయం 32వ వచనం వరకు దగ్గరగా రావడం జరిగింది. సో అక్కడ మనం యాకోబు గారి ప్రయాణం, అలాగే అక్కడ యాషావు యొక్క గార్డియన్ ఏంజిల్ తో ఆ సంరక్షణ దూతతో పోరాడడం అనేది జరిగింది. సో ఆ పోరాటం చివరికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ యాకోబు గారు ఆశీర్వదింపబడడం కూడా యాషావు యొక్క సంరక్షణ దూతతో పోరాడిన తర్వాత దూత చేత ఆశీర్వాదం కూడా పొందుకోవడం అనేది జరిగింది. సో అక్కడ యాకోబు గారు ఆ ప్రదేశానికి పెనియేల్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత అంటే ఆ ప్రదేశంలో ఖచ్చితంగా హషేం ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన గ్రహించడం జరిగింది, కాబట్టి ఆ విధంగా దానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. అలాగే అంటే అక్కడ హషేం గారు ఉన్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే అదొక న్యాయస్థానం లాంటి
ప్రదేశం అయి ఉంటుంది, లేదంటే ఒక తీర్పు తీర్చే ప్రదేశం అనేటువంటి విధానంలో వారు దాన్ని గ్రహించడం జరిగింది. తర్వాత ఈ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి బాధ్యత ఈ యాకోబు గారి మీద ఉన్న విషయాన్ని, అంటే ఈ ఆశీర్వాదం ద్వారా ఆ విషయంలోనికి, అంటే యాకోబు యోసేపులో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే విషయం కూడా వారు ఏ విధంగా తర్వాతి విషయాలు ముందుకు తీసుకువెళ్తారు, రహస్యం చెప్తానేటువంటి విధానంలో కూడా ఈ ఈ యాషవ్ గారు, అంటే యాషవ్ యొక్క ఈ దూత దీవించిన విషయాన్ని బట్టి కూడా వారు గ్రహించడం జరిగింది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అక్కడ చూస్తాం మనం. అంటే ఈ పేరు ఇశ్రాయేల్ అనే పేరుకే దేవునితో కూడా ఉండేవారు, అంటే దూతతో కూడా ఉండేవారు అనేటువంటి భావన కూడా దీనిలో ఉందని శ్రద్ధగా తెలియజేస్తారు. సో ఇప్పుడు యాకోబు ఇశ్రాయేలుగా మారిన తర్వాత దాని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, ఏ విధంగా యాకోబు గారు తర్వాత హషన్ చెప్పాను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళబోతున్నది, ఆ విషయాలు మనం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోదాం తర్వాత ఈ తరగతి కొనసాగింపులో. దైవకేశ్ రబ్బి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, I hope it's okay now after I move back to the PC. Let's make it a bit louder if it's helps somehow. Yes, okay. Right. Then, yes, so verse number 32 states, I can share it in a second, the following. And the sun rose for him when he passed Penuel, and he was limping on his thigh. Right, so we know that we spoke about this struggle with the angel resulted with some to some extent that Yaakov got hurt, and it's the thigh. Well, Chazal has all kind of interpretations, understanding where is it. It's like in the middle of his body and the beginning of the leg, something somewhere like that. So it means it could mean a lot of things, and also things that will impact the future generations of Israel, right? As we see for everything in this story. And so Yaakov is like still not healthy, not 100% healthy, though he like defeated the angel and he forced him to bless him, yet he's still a bit suffering. And it's important to remember that because let's describe the background is that Yaakov is about to enter the land of Canaan, the land of Israel, right? And it's like as we say for like a few classes, moving from exile to redemption, to return to the promised land. And it's a dangerous process, and that's why, and this is like one of the results, that getting hurt on the way. And I think we already mentioned that we can find many similar dangers happen to the people of Israel living exile when it's time of redemption. So Chazal say in the Babylonian Talmud, it's a dangerous era, and some of them are even afraid, to live. They don't want to live in this challenging generations because it has this potential of dangers and damages.
And we always mention also the Holocaust. So we are about to see that the meeting between Yaakov and Esav, and we will see that this impacts the meeting. The fact that Esav sees his brother hurt, suffering, makes him perhaps like a much more positive approach, and that's what we are about to see. But so that's why it's important to remember that Yaakov is got this physical deficiency, physical pain on the way to redemption. That's like the price of bringing the time of redemption. సుధారమ్మ రవి. సో మనం ఆదికాండం 32వ అధ్యాయం 31-32 వచనాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే, అతడు పెనియేలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను. అప్పుడు అతడు తొడక్కుంటుచు నడిచెను. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటు మీద మీరు తుంటి నరము కొట్టినందున నేటి వరకు ఇశ్రాయేలు తొడగూటి మీదనున్న తుంటి నరముచ్చినారు అని మనకి కొంచెం ఒక వచనం కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో అది 32nd verse లో ఉంది, మనకి 31st verse లో మనకు కనిపిస్తుంది కొంటూ నడిచిన విషయం. అయితే ఇక్కడ యాకోబు గారు గాయపరచబడ్డారు. ఆయన తొడ గూడు వెసలినట్లుగా మనకి ఇక్కడ వాక్యం బట్టి అర్థమవుతుంది. హజాల్ అనేక రకాలైనటువంటి దీనికి వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే సరిగ్గా చూస్తే ఈ గాయపరచబడినటువంటి ఆ భాగం శరీరానికి, అంటే దేహ మధ్య భాగం పైనుంచి కింద వరకు ఉన్న బాడీలో సరిగ్గా మధ్య భాగంలో గాయపరచబడినట్టుగా, సరిగ్గా ఆ కాలు ప్రారంభ భాగంలో అది జరిగినట్లుగా కూడా గాయపరచబడినట్లుగా కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఈ గాయం అనేది భవిష్యత్తులో చాలా విషయాలను ప్రభావితం చేస్తుందని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి భవిష్యత్తులో ఇశ్రాయేలు పిల్లలు విషయంలో చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించబోతుంది. యాకోబు గారు అయితే ఈ దూత చేత ఆశీర్వదించబడినప్పటికీ కూడా 100% సంతోషంగా అయితే లేరు. కొంచెం బాధని ఈ గాయం చేత అనుభవించే పరిస్థితి మనం చూస్తాము. అయితే ఇప్పుడు యాకోబు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే, సరిగ్గా ఆ ఇశ్రాయేలు లేదా కనానులోకి ఇశ్రాయేలు భూభాగంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. సరిగ్గా ప్రవేశించబోయే ముందు ఈ సంఘటన చాలా ముఖ్యమైన విషయం వారి జీవితంలో జరిగినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే ఇది ఎటువంటి సమయము అంటే, ఖచ్చితంగా ఒక బానిసత్వం నుంచి లేదంటే చెర నుంచి విమోచనలోనికి, అంటే ఎగ్జైల్ నుంచి రిడెంప్షన్ లోనికి మనం ప్రవేశించే ఎగ్జాక్ట్ సమయంగా ఇది ఉంది. అంటే అనేకమైనటువంటి ప్రమాదాలు ఈ విధానంలో, అంటే ఒక బానిసత్వం నుంచి లేదంటే చెర నుంచి తిరిగి మళ్ళీ ఆ విమోచనలోనికి ప్రవేశించే ఆ క్రమం చాలా ప్రమాదాలతో కూడుకుని ఉన్నట్లుగా రబ్బీలు హజాల్ వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విషయాలు సరిగ్గా యాకోబు గారి జీవితంలో జరిగిన విషయాలు అనేకం ఇశ్రాయేలీలు కూడా ఆ విమోచన పొందిన సందర్భంలో చాలా సారూప్యతలు రెండు విషయాల మధ్య అక్కడ ఉన్నట్లుగా బబులేనియన్ టాల్ముడ్ లో రబ్బీలు పేర్కొనడం అనేది జరిగినట్టుగా మనకి రబ్బీ గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సమయం ఎవరైతే ఈ విమోచన కాలంలో జీవించి ఉంటారో వారు నిజంగా చాలా భౌతికమైనటువంటి లేదా ఆధ్యాత్మికమైన అనేక సవాళ్లు, చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి. ఇదే విషయాన్ని మనం ఆధునికంగా అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇశ్రాయేల్ మళ్ళీ విమోచన పొందుకోవడం, అంటే ఈ చెర నుంచి విమోచించబడి మళ్ళీ తిరిగి ఒక దేశంగా ఏర్పడిన సందర్భంలో కూడా, హోలోకాస్ట్ సందర్భంలో జీవించున్న వాళ్ళ జీవితాల్లో కూడా మనం ఈ సవాళ్లను లేదంటే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు మనం ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు మనం
చూడవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్లోకి లేదా కనాను భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఇప్పుడు యాకోబు గారికి యాషావు గారికి ఒక సమావేశం, అంటే వారిరువురు కలవబోతున్నారు. ఇప్పుడు యాషావు గారు తన సహోదరుడైన యాకోబుని చూసినప్పుడు ఒక గాయంతో ఆయన ఎదురుపడడం వలన ఒక రకమైనటువంటి సానుభూతి, లేదంటే కొంచెం సదభిప్రాయం కూడా కలిగేదానికి అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక భౌతికమైనటువంటి బాధ లేదంటే ఒక వైకల్యంతో ఆయన ఈ తనని అన్నని ఎదుర్కొనే సమయంలో ఆ బాధతో నడుస్తూ రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రిడెంప్షన్ అనేది, ఏదైతే ఈ విమోచన అనేది ఉందో మనకి, ఈ చెర నుంచి విమోచన అనేది, ఆ విమోచన తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా సవాళ్ళు, లేదంటే అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులతో ప్రమాదాలతో కూడిన విషయంగా మనకి ఈ వాక్యం మనకి బోధిస్తుందని రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. అవకాశం రబ్బీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, to Rabbi. And one more interesting comment from Rabbi Cherki for this verse number 32. It starts with the words, and the sun rose for him when he passed Penuel. And we can ask, what does it mean? Well, that the sun rose for him. What the sun, rises for everyone. It's like for the whole planet, right? So why the Torah had to say that the sun, like it sounds specially, it was a special sunrise just for Yaakov. And in order to answer that, we can compare kind of an opposite situation where the sun set, with also related to Yaakov. So what Rav Cherki explained is like, it means that if the sun rises for Yaakov, it means it is now his time to act in the world, to take responsibility. And until now, it wasn't like that. We are in Parashat Vayishlach. That the previous parasha of Vayetze, we saw the process of leaving the land of Israel abroad. Now we see the opposite route of returning. So in the beginning of Vayetze, we saw right the second verse of this parashat Vayetze. Let me show you the words of this verse as well. In verse number 11 of chapter 28, we can see that it says that he came upon a certain place and stopped there for the night, for the sun had set. So I think we also explained that when Israel leaves their land, when they are not in the state of having a kingdom of holy nation of Kohanim, kingdom of priests, so someone else takes responsibility over the world. So in this case, it is mainly Esav. So like the sun sets when the sun sets for Yaakov, so the role moves to Esav to run the world. And we usually tend to understand that, like the Roman Empire. Yeah, if we say that Edom, Esav is the European nations, and we also associate it with Christianity, right? So we also identify the Roman Empire with that, and we see that, like when after we are now fasting for Yud Zayin of Tammuz, right? So after the destruction of the temple, after the exile,
the ones who ran the world were the Romans and the Europeans, the Christians. Well, at least they run instead of Israel, right? Doesn't necessarily mean that India wasn't run by itself or China, but eventually the one who ruled the world were the Europeans, the Christians, and even India was conquered by the British, right? Who were Christians, and the Europeans. So that was in the time of exile, right? And going back to our case for Yaakov, so now we see that the sun. Now we can understand when the sun rises to Yaakov, it means that he should take the role of running the world back from Esav, back from the others who run the world, and that's why this special phrasing that the sun rises for him when he passed Penuel, right? When he entered from exile to the land of Israel. సుందరపడదు. ఇక్కడ మనకి రబీ షేర్కి గారు ఇచ్చిన వివరణను కూడా మనకి రబీ గారు వివరిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆదికాండం 32వ అధ్యాయం మనకి తెలుగులో 31వ వచనంలో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది. అతడు పెనుయేలు నుండి పోయినప్పుడు సూర్యోదయం ఆయను. తెలుగులో మనకి అలా లేదు కానీ అంటే అతడు సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయం ఆయను అని ఉంది. అయితే ఎవరిలో ఉన్న విధానం ఏంటంటే అతని కొరకు సూర్యోదయం ఆయను అన్నట్లుగా రాయబడి ఉంది. అయితే దేని మీద అంటే రబీ షేర్కి గారు ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఏంటంటే అతని కొరకు సూర్యోదయం ఆయను అనే వాక్య భాగానికి అంటే సూర్యుడు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఉదయిస్తాడు, అతని కొరకు ఉదయించడం ఏంటి అనే ప్రశ్న ఇక్కడ తలెత్తగా రబ్బీ గారు ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఏంటంటే సరిగ్గా ఇదే వచనం ఇక్కడ సూర్యోదయం ఆయను అనే విధానంకి సరిగ్గా పూర్తి ఆపోజిట్ లో సూర్యాస్తమయం ఆయన అనే విషయం కూడా ఇతని గురించి అంటే యాకోబు గారి గురించి వ్రాయబడినట్లుగా రబ్బీ గారు తీసుకొస్తున్నారు. అంటే ముందుగా మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే సూర్యోదయం ఆయను అనే విషయాన్ని దీనికి అర్థం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు యాకోబు గారికి సమయం ఆసన్నమైంది. వారు ప్రపంచం యొక్క బాధ్యతను స్వీకరించి ఒక పాత్ర తనదైన పాత్ర పోషించే సమయం ఆసన్నమైనట్లుగా దీనికి రబీ షేర్కి గారు వివరణ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం ఆదికాండం ఇదే గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూసినట్లయితే వైఎక్సి పరాషాలో 2వ భాగం 2వ వచనం అంటే 28వ అధ్యాయం ఆదికాండం 11వ వచనంలో చూస్తే ఈ విధంగా చెప్పబడింది. ఒక చోటికి చేరి ప్రొద్ది గుంకినందున అక్కడ రాత్రి నిలిచిపోయాను అని ఉంది. మనకి ఇక్కడ కూడా ఆ ట్రాన్స్లేషన్ లో ప్రొద్ది గుంకునందున అని వ్రాయబడింది. అంటే సూర్యాస్తమయం ని సూచిస్తుంది ఇది. సో ఇది దేనికి అంటే ఏమి చెప్తుంది అంటే ఇశ్రాయేలు ఎప్పుడైతే ఆ భూభాగంలో లేరో మరొకరు అంటే ప్రపంచానికి అందించాల్సిన విషయాల బాధ్యతని వారు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ బాధ్యత వారి చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ భూభాగంలోనికి ఎవరు వస్తారో వారి చేతిలోకి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యాకోబు గారు తన అన్నకు భయపడి అక్కడి నుంచి ఆ కనాను భాగం నుంచి వెలుపలికి వచ్చేసారో అక్కడ యాషావు గారు దాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేల్ ఎప్పుడైతే చెరకి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ప్రపంచ నడిపించే బాధ్యత అంతా కూడా ఏదోమో లేదంటే యాషావు చేతిలోనికి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇశ్రాయేల్ స్వాతంత్రం రాక ముందు వరకు కూడా ఆ బాధ్యత అంటే అది ఏదోము యాషావు లేదంటే
మనకి అంటే దేవాలయం పోయిన సందర్భం నుంచి కూడా మనం చూసి ఈ రోజు మనం అదే యాదృచ్ఛికంగా ఆ ఉపవాస దినం కూడా 9/17 మనం ఆచరించడం జరిగింది. సో సరిగ్గా ఈ దేవాలయం కూలిపోయిన మరుక్షణం నుంచి కూడా అంటే ఇస్రాయేల్ ఎప్పుడైతే చెరకి వెళ్ళిపోయారో అప్పటి నుంచి అది రోమీలు లేదంటే క్రైస్తవుల చేతిలోనికి ప్రపంచాన్ని నడిపించే బాధ్యత వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా అంటే మనకి మన దేశం విషయంలో కూడా భారతదేశ పరిస్థితి కూడా చూసినప్పుడు ఆ బ్రిటిష్ వారు లేదంటే ఆంగ్లేయులు క్రైస్తవులు ప్రపంచంలో ఆధిపత్యం చేయడం అనేది మనం చూసాము. అంటే ఆ ఏదోము నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మత విధానము లేదంటే ఏదోము లేదంటే రోమీల వారసులుగా చెప్పబడే ఆ సంతతి వారి చేతిలోనికి ఆ ఐడియాలజీ చేతిలోనికి అది వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి యాకోబు తిరిగి మళ్ళీ తన స్వదేశానికి చేరుకుంటాడో అంటే మనకి రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇస్రాయేలుకి స్వతంత్రం రాగానే వారు తిరిగి మళ్ళీ ఆ భూభాగంలోకి రాగానే దాంతోపాటు ఇతర దేశాలకు కూడా స్వతంత్రం అనేది రావడం జరిగింది. సో అదే విషయం మన దేశం విషయంలో కూడా ఇంచుమించుగా జరగడం మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాకోబు కొరకు సూర్యోదయం జరగడం అంటే మళ్ళీ తన బాధ్యతను ఆయన తీసుకుని ప్రపంచంలో తన పాత్రను పోషించే ప్రదేశానికి ఆ సమయానికి చేరుకున్నట్లుగా మనకి రబి చేర్కి గారు ఇచ్చిన వివరణను రబి యారన్ గారు మనకి వివరించడం జరిగింది. లోకేష్ రబి ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Rabbi. Okay, so moving back to our chapter. So now we can move to the last verse of this chapter, chapter 32, and it's verse number 33. And this verse states something interesting that we want to go over because it's like quite an exceptional idea that we meet here maybe for the first time. And the verse goes, therefore the children of Israel may not eat the displaced tendon which is on the socket of the hip until this day, and for he touched the socket of Jacob's hip in the hip sinew. Okay, so what we face here is like in the middle of a story about Yaakov, how he fled from Lavan and make all the contracts and the covenants, and then he now was about to he fight the angel and then towards meeting his brother Esav. And in the midst of all this story, we suddenly find a mitzvah, a commandment, right? And not only a commandment, but it's also an extra that we have a commandment not to eat in Hebrew it's gida nashe, right? The displaced tendon or the socket of the hip. And we also earn an explanation, a reason for this mitzvah. What is the reason for this mitzvah commandment? Because what happened to Yaakov with the angel, that's the reason for it. You know, it's gida nashe is something that we have for kosher food. I think if we ate in Yeshua's wedding, we ate like a kid like that. So one has to, when part of the kosher preparations like slaughtering and all of that, so part of it is taking out this gida nashe. So
That's how the meat will be kosher, and because it's forbidden to eat this part. So we want to understand why we have this. By the way, almost it can, we know for some commandments in the book of Bereshit, right? We know the 7 Noahide commandments that are not all of them, by the way, are explicit in the book of Bereshit. And we know something also about, Pruvu, right? Be fruitful and multiply for Noah, for Adam, and only few more commandments that are relevant to the stories, right? For Shabbat, or like the principle of Shabbat with the man food, and but not much more than that. And here we find the like a mitzvah, which is the pure, kosher halacha. We didn't find it before that. We didn't find um, kosher halacha rules in the book of Bereshit. That's what we find in the other books of the Torah mainly. And there are a lot of mitzvot, a lot of commandments, in the book of Exodus and Leviticus and Numbers, but in Bereshit, very few of them. So this mitzvah want to convey a message for us that we want to try to grasp. చెప్తారా రబ్బీ? మనకి ఈ అధ్యాయం చివరి వచనాన్ని చూస్తే మనకి తెలుగులో ఇది 32వ వచనంలో ఉంది. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటి మీద మీది తుంటి నరము కొట్టినందున నేటి వరకు ఇశ్రాయేలీలు తొడగూటి మీదనున్న తుంటి నరము తినరు అని ఇక్కడ ఒక విషయం రాయబడి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యాకోబు గారు ఒక యాషావు గారితో సమావేశం కాబోతున్నారు. అంటే యాకోబు ప్రయాణం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఇదంతా ఆయన లావాను దగ్గరికి ఏ విధంగా ఏ పరిస్థితుల్లో వెళ్ళారు, అక్కడ ఎన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు, మళ్ళీ సంతానంతో లేదంటే విస్తారమైన ఆశతో తిరిగి ప్రయాణమై వస్తున్నారు, లావాన్ని విడిచి యాషావుని ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారు. ఈ ప్రయాణం అంతటి మధ్యలో మనకి ఒక మిత్వా అంటే ఒక కమాండ్మెంట్ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక అదనపు ఆజ్ఞ ఒకటి మనకు కనిపిస్తుంది. అది కూడా ఆహార నియమానికి సంబంధించిన ఆజ్ఞ. అంటే తొడ గూటి మీద ఉన్న తుంటి నరాన్ని తినకూడదు అన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు పాటించి ఈ ఆజ్ఞ మనకి ఇక్కడ మధ్యలో మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది. అయితే అంటే మనకి రబ్బీ గారు ఒక ఉదాహరణ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే మన రబ్బీ యాకోబు గారి పెళ్ళిలో కూడా కొంతమంది అక్కడ ఆహారం సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు దీన్ని ప్రత్యేకపరచడం అనేది మనం చూడవచ్చు. కోషేర్ విధానంలో ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచే క్రమంలో జంతువు యొక్క తొడ నరాన్ని వేరుపరచడం అనేది అక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మన పాఠంలో దీన్ని చూసినప్పుడు అంటే కొన్ని ఆజ్ఞలు బెరెషిత్ గ్రంథంలో చాలా ఆజ్ఞలు ఉన్నప్పటికీ అవి అంటే ఒక ఆజ్ఞ రూపంలో మనకి చాలా సందర్భాల్లో మనకి కనిపించవు. అంటే మిగతా గ్రంథాల్లో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని పరిస్థితులు కనిపించినప్పటికీ కూడా, అంటే మిగతా నిర్గమ సంఖ్య ఇలా ఇతర అధ్యాయాల్లో ఇక్కడ మనకి అంటే ఉదాహరణకు చూస్తే మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి అనే విషయం కానీ, షబ్బాత్కి సంబంధించినటువంటి ఆజ్ఞలు కానీ, లేదంటే కోషేరు విషయాలు కానీ మనకి ఇక్కడ అంటే ఆజ్ఞ రూపంలో మనకి కనిపించవు. ఇక్కడ కూడా ఒక అదే విధానంలో పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఇశ్రాయేలు సంతతి వారు ఒక ఆహార నియమాన్ని, కోషేర్ విధానాన్ని పాటించే క్రమంలో వారు ఆచరించే ఒక ఆజ్ఞగా ఇది ఎంచబడడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. దానికి ఆధారం ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు.
Bhavkash Rabbi, please continue. Yes. So what is this Gid Hanasheh, the hip sinew? Um, well, well, one thing that's what we see in the words of Rashi is that this literally came from the fact that he was displaced, right? So Yaakov was got hurt in this place by the angel of Esav, and this string, this Gid Hashem moved from his original location. So Nashe, it's like it's like it means like jumped from his place or something like that, like changed his place, or moved to another place. But there is also another explanation, and Rabbi Sherki uses this explanation. It's also related to the same root of this word nashe, right? Right. Gid is the hip sinew, the hip sinew, or the tendon, and nashe is the word for moved, or for what we are about to see. It has a second understanding as like related to being forgotten, so so Rashi takes the first option to say that it's like it means like displaced. That's why it's Gidan Hashem. But we want to understand a deeper insight about that, and see the other understanding as being forgotten, or in general to forget, for forgottenness or something like that. That's what we want to understand, because it will help us understand why this mitzvah and this halacha is here, just in the middle of the story. So, Rabbi, to remember what happened to Yaakov, simply Israelites or the Jewish observe this commandment. That's it, Rabbi. Just to remember, not to forget the incident. Jews follow the commandment. Is that the meaning, Rabbi? Oh, yeah. Well, you are already jumping into the explanation. Yeah, I mean that like this second meaning is about forgetting. So it means that the children of Israel should not forget, should remember, yeah, the opposite, and it represents like all the to remember the mitzvot, and to or well, there are do's and don'ts. So it's like not to forget. It's also it represents all the don't commandments, right? There are do commandments and don't commandments. So that's what we are about to see. Yes, it's like if we understand the meaning, like as Gid and Asher is like the string of like for forgetting or something like this, right? So we know this. It represents all the don't commandments, not to forget, and all the other don't commandments. And this is like, and we understand that all the other actually have some. All the other mitzvot also have a similar meaning that we should look for, we should find it
in the book of Bereshit, in the Torah, because it reveals us that for us that there are meaning, there are explanation for the purpose of each mitzvah, and it's up to us to look for it and to find it in the Torah. Yeah. సోదరులు, ఇక్కడ మనకి ఈ ఆదికాండం 32వ వచనంలో తొడగోటు మీద ఉన్న తుంటి నరము తినరు అనేటువంటి వాక్యానికి పెద్దలు ఇచ్చిన వివరణ రబ్బీగా తీసుకుని రావడం జరిగింది. అంటే తొడగోటి మీద ఉన్న తుంటి నరము అనే మాటకి హీబ్రూలో గిద్ అనషే అని రాయబడింది. అంటే రాషి గారు ఈ ఆజ్ఞ మీద ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఏంటంటే, యాకోబు గారు గాయపరచబడ్డారు, వారి తుంటి నరము అది దాని స్థానం నుండి తప్పుకుంది కాబట్టి, అంటే అక్షరార్థంగా దాన్ని తీసుకుని ఇస్తున్నటువంటి వివరణ ఇది. కాబట్టి దాని ఉండవలసిన ప్రదేశం నుంచి తప్పుకుంది అనేటువంటి ఆ విధానం బట్టి, ఆ విషయాన్ని బట్టి ఈ ఆజ్ఞ వచ్చిందని చెప్పి వివరించడం జరిగింది. అయితే మరొక వివరణ కూడా రబి షేర్కి గారు ఇస్తున్నారు. అంటే మనకి హీబ్రూలో గిద్ అనషే అంటే నాష్ అంటే ఉన్న స్థానం నుంచి అది కదలడం, లేదంటే మర్చిపోయే విధానం. గిద్ అంటే తుంటి నరము అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. నష్య అంటే మూడు, లేదా కదిలింది, లేదా వచ్చలేను అని తెలుగులో రాయబడిన విధానంలో, లేదంటే మరొక అర్థం మర్చిపోవడం అనే అర్థం కూడా ఉందని తెలియజేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ వివరణ ప్రకారం, రబి షేర్కి గారి వివరణ ప్రకారం ఏంటంటే, అది మర్చిపోకుండా జ్ఞాపకం చేసుకునే కొరకు. అంటే మనకి ఆజ్ఞలు 2 రకాల అయినటువంటి ఆజ్ఞలు చూస్తాం మనం. చెయ్యాలి, చెయ్యకూడదు అనేటువంటి విధానాలు 2 ఆజ్ఞలు, అంటే 2 విధానాల్లో ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం జరిగింది. చేయవలసినవి, చేయకూడనివి. సో ఇవి అంటే చేయకూడని విధానం, అంటే మర్చిపోకుండా ఉండాలి అనేటువంటి విధానంలో ఈ ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగిందని కూడా రబ్బీ గారు తెలియజేస్తున్నారు. సో దౌకాష్ రబ్బీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, so Rabbi Shirky mentioned that we have to understand the reason for this specific mitzvah commandment that we see right just like stuck in the middle of the story of Yaakov here, and what he said we can learn is that it is very kind of a principle or representative mitzvah because it's this sinew, it's a gid, and we know that and it's also as we said, it's a don't commandment, right? So so if we say, there are 365 don't commandments in the Taryag mitzvot, right? We have total of 613 commandments, and out of them 365 are don't commandment. The other Ramach, the Gematria Shasa is for the don't, and Ramach in Gematria is for the do commandments, 248, right? So this mitzvah is a good representer because it's for the sinew, the gid itself. Well, in the human body there are
exact this number for the sinews, for this tendon, cilium. How do we say, how do we translate the word gid, right? So there are 365 sinews in the human body, and this mitzvah is in the sinew, so it makes it very natural, right, and very reasonable to say, okay, so we know that there should be similar other a total of 365 mitzvot, and it's a good case to show us that as this mitzvah is here, found here in the stories of the forefathers, and there's also an explanation as a reason for why observing this commandment. So do all the other mitzvot, whether it's do's or don'ts. We can look for them in the book of Bereshit, in the stories of the forefathers, and we should be able to find an explanation, because we said that the forefathers, they observed all the commandments in internal, inherent, internal way, without the Torah given on Mount Sinai to Moses. The forefathers did observe it in the spiritual, internal way. So we see here one example, one representation of a mitzvah, and we know that there are this mitzvah in this sinew, and we know that there are 365 don't mitzvot, and there are also 365 sinews in the human body. So that's how we can, connect together and understand that all of them should be found here in the book of Bereshit. It's a challenge. We will not go over it this class to look for the other 364 don't mitzvot, but that's the basic idea. That's what we learned. That's what Rabbi Shirky explains for this unique mitzvah of Gid Anasheh, that we have to know that the reasons of mitzvot. Okay, there are a lot of debates for a lot of books and debates about the reasons. Can we understand, or what we can understand as for the reasons of commandments? Is it all commandments? Is it only a portion of the commandments? So it's all great questions, but this gives us some some hint, some direction to see how Torah tells us something about the purpose and the reason of the commandments of God. తోదారా రబ్బి. రబ్బి షేర్కి గారు ఈ వచనం మీద ఇచ్చిన వివరణ మన ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఈ ఆజ్ఞని ఎందుకు పాటించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అంటే తొడ తినరు ఇశ్రాయేలు అనే విషయాన్ని, ఈ ఆజ్ఞ యొక్క వివరణ చూస్తే, అంటే యాకోబు గారి కథ జరుగుతూ ఉన్న మధ్యలో మనకి ఈ ఆజ్ఞ మనకి కనిపిస్తుంది. ఇది ఇందాక మనం చెప్తున్న విధానంలో చెయ్యకూడదు అంటే డోంట్స్ అనే సెక్షన్ లో మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. అంటే మనకి తోరాలో ఉండే ప్రతి ఆజ్ఞకి కూడా దానికి ఒక మూలాన్ని మనం తెలుసుకుని పాటించడం చాలా అవసరం. అయితే ఇక్కడ చేయకూడదు అనేటువంటి చేయకూడని ఆజ్ఞలు మనకి 365 ఆజ్ఞలు మనకి కనిపిస్తాయి. మొత్తం 613 ఆజ్ఞల్లో 365 ఆజ్ఞలు చేయకూడని సెక్షన్ లో మనకి కనిపిస్తాయి. సరియాగ్ చేయవలసిన ఆజ్ఞలు అంటే గమత్రియా, రమాహ్, ఆ మిగిలినవి 365 కాకుండా 248 ఆజ్ఞలు మనకి
చేయవలసిన ఆజ్ఞలు ఉండగా 365 చేయకూడని సెక్షన్ లో ఉండడం జరిగింది. ఆ చేయకూడని ఆజ్ఞలలో ఒకటిగా మనకి ఈ ఆజ్ఞ అంటే తొడతుంచి నరము తినకూడదటువంటి విషయం కూడా, ఈ ఆజ్ఞ కూడా ఈ సెక్షన్ లోనే అది మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే ఆ అంటే సినియం గేద్ అనేది మానవ దేహంలో ఉంటుంది. అంటే అంటే మనకి ఉండే ఈ జాయింట్స్ అనుకోవచ్చు. మానవ దేహం నిర్మాణం చూసినప్పుడు 365 అతుకులు గా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎముకల్ని అతికి దావి 248 ఈ ఎముకల్ని అంటే ఈ టెండాన్స్ తో జాయింట్ అయ్యి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలన్నీ కూడా ఒక దేహ నిర్మాణ విధానానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లుగా కూడా రబ్బీ గారు దాన్ని తీసుకుని రావడం జరిగింది. కాబట్టి సో ఈ 365 ఈ ఎముక జాయింట్స్ చూస్తే సినియంలో అందులో ఒకటి మనకి యాకోబు గారి యాషావు యొక్క గార్డియన్ ఏంజల్ ఎదురుపడినప్పుడు ఆ పోరాటంలో ఒకటి అది వెసలినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞకి మూలం ఇక్కడ నుండి వచ్చినట్లుగా మనకి రబ్బీలు అంటే పెద్దలు వివరిస్తున్నారు, రబ్బీ చెర్కీ గారు. సో అంటే సినాయి పర్వతం దగ్గర ఈ ఆజ్ఞ మనకి అంటే సినాయి పర్వతానికి ముందు, అంటే సినాయి పర్వతం మీద మనకి 613 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినవి అయినప్పటికీ కూడా అంతకు ముందు నుంచే పెద్దలు ఈ ఆజ్ఞని ఆధ్యాత్మికంగా దీన్ని ఆధ్యాత్మిక విధానంలో అనుసరిస్తూ ఉన్నారనే దానికి ఇది ఒక ఆధారంగా ఉందని కూడా మనకి దాని ద్వారా ఈ ఆజ్ఞ అంటే ఈ ఆజ్ఞ మూలం ఇక్కడ నుంచి మనకి కనిపిస్తుందని కూడా రబ్బీ గారు వివరించడం జరుగుతుంది. అవకాశం రబ్బీ, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay, today, Rabbi. Perhaps we can see if anyone has any questions so far. Anything, please be welcome. ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఏదైనా సందేహం ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మనం రబ్బీ గారు డౌట్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. షలోమ్ రబీ. షలోమ్ లేకులా. షలోమ్ సార్. ప్రశ్న ఏంటంటే గత వారం చెప్పినట్లుగా విషయం 29వ వచనం తెలుగు బైబిల్లో ఉన్న విషయం. యాకోబు గారు మీ పేరు ఏంటని దేవదూతను అడిగినప్పుడు నా పేరు ఎందుకు అడిగావని ఆశీర్వదిస్తారు కదా. పేరు అడిగితే ఆశీర్వదించడం ఏంటనేది కొంచెం నాకు సర్ప్రైజ్ గా అనిపిస్తుంది. అది రీజన్ ఏంటి అసలు? పేరు అడిగితే అసలు ఎందుకు ఆశీర్వదించాలి? అంటే ముందు జరిగిన సంభాషణ ఉంది, అక్కడ ఏమన్నా జరిగిందా యాకోబు గారికి ఆ దేవదూతకి మధ్య? తర్వాత అది మొదటి ప్రశ్న. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే ఇవాళ సంభాషణలో రబ్బీగా చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో తుంటినరం దోతతో పోరాడుతున్నప్పుడు యాకోబు గారి యొక్క గూడు వసూలేనని 25వ వచనంలో కనిపిస్తుంది, 32వ అధ్యాయం. అయితే ఇది యాకోబు గారి తొడగూటి మీద తుంటినరం పుట్టినందు 7 వరకు ఇశ్రాయేలు తొడగూటి మీద తుంటినరం తినరు. అంటే ఇది యాకోబు గారికి జరిగిన విషయాన్ని అప్పుడు వారు తినే కొషేర్ ఫుడ్ లో ఎందుకు అప్లై చేశారు అసలు? అలాగా డోంట్ అనే దాంట్లో పెట్టి ఎందుకు జంతువులు నార్మల్ గా కోడి కానీ మేక కానీ సంథింగ్ ఏదో తింటే వాటికి మనుషులకి ఎలాగా కంపేర్ చేసి వాటిని పెట్టారు? ఎందుకు ఆలకా తీసుకొచ్చారు ఇజ్రాయేలీలకి తినకూడదనే విషయం? సోదర బస్. ఓకే సార్. Rabbi brother Yaron from Samarlakota is asking one question. Actually, two questions. One is from chapter 29 regarding his question is,
when Yaakov is encountering or having a fight with the guardian angel of Yashov, Yaakov asks the name of that angel. When he asks that the angel's name, that angel blesses Yaakov. Is there any connection between asking the name and blessing? That is the first question. Rabbi got my thought? Yeah, so so the question is for the angel asks Yaakov for his name, or for Yaakov asking for the angel's name? Yaakov asking angel's name. Yeah, okay, so it's in verse number 30, right? And yeah, I see. So why does the angel bless Yaakov after this question, right? Yes, Rabbi. It is in chapter 32, verse 29, probably. Yeah, I see. Yeah, I see the verse where in verse 30 it states like, and Jacob asked and said, "Now tell me your name." And he said, "Why is it that you ask for my name?" And he blessed him there. Right. This is yeah, this one. Yeah. Right. So well, I think um, uh, we find we find the answer of the angel to Yaakov. I think how we explained is that the angel, like as Rashi says, uh, they are not. We say why it's important for for us human beings to have names, but the angels, it's less important because they are the servants of God Hashem, and they just do their job, and they can change, and their job can change, so their name is changed. So it has less meaning than for us human being. So so that's why that was the answer for Yaakov's question, and then, well, what we actually see that once the angel completed his job, the reason he was sent there to Yaakov, so he has to go back. He has to leave, like in the just the preceding verse, in the previous verses. The angel asked Yaakov to release him because and Chazal say he has to sing the song of the angels, so he has to go back, to the upper realms, to heaven, to sing the songs of the angels. So he's like in a hurry for doing his job, right? And this can also help us understand why he blessed him, because it's like a blessing of let's call it a goodbye blessing. Okay, so when one leaves, so he blesses the one who present with some goodbye blessing, right? It's like saying goodbye in Telugu, where like that's the idea, um, that he done with his job, and he answered Yaakov, and now that's it. He has to leave. So it's like it is connected because it's like the blessing of living, and Yaakov is like already uh, okay to to move on, to go on afterwards. So that's usually what we can say about that, I think. Okay, Rabbi.
let me translate this question. I will ask the next question. సో మన సహోదరులు యారోన్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకు రబ్బీ గారి సమాధానం ఏంటంటే, రాశి గారు ఇస్తున్న వివరణ చూస్తే అంటే దోతలకి అంటే పేర్లతో అంత దోతల పేర్లకి ప్రాముఖ్యత అంత అంటే దోత పేరు తెలుసుకోవడం అంత ప్రధానమైన విషయంగా లేదు. ఎందుకంటే అంటే మనుషుల పేరేంటో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ దోతల పేరు తెలుసుకోవడం అంటే అంత ప్రధానమైనదిగా ప్రత్యేకించి ఆ దోత భావించలేదు. ఎందుకు అంటే దానికి కారణం ఉంది. దోతలు అనేవి హషెం గారు ఇచ్చే బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి ఉన్నాయి. అవి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకమైన బాధ్యత స్వీకరించినప్పుడు వాటి పేర్లు కూడా ఆ బాధ్యతకి అనుగుణంగా అది మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటి పేర్లు తెలుసుకోవడంలో ఉపయోగం అంత ప్రధానమైన విషయం కానిదిగా ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ విషయాన్ని బట్టి, ఎందుకంటే వాటి పేర్లు మారిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ దీవెన విషయం వచ్చేసరికి పేరు అడిగితే దీవించడం అనేది కాదు, కానీ ఇక్కడ ఆ దూత వచ్చిన పని మనకి ఆ పై వచనంలో తెలుగులో చూసి 28వ వచనంలో ఇక ఆ దూత బాధ్యత పూర్తి అయిపోయింది. సో ఇంకా వెళ్ళిపోయే ముందు చాలా తొందర తన బాధ్యత అయిపోయింది కూడా వెంటనే త్వరగా తన పని ముగించుకుని తిరిగి మళ్ళీ ఆ దూతలతో కలిసి ఆనందించడానికి పెంచడానికి అవి వెళ్ళిపోయే హడావుడిలో అది ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక వెళ్ళిపోయే ముందు ఎలా అయితే మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసి ఒక వీడుకోలు తీసుకుంటామో ఆ తొందరలో ఇంకా అంటే ఒక వీడుకోలు దీవెనగా అంటే మనల్ని కూడా అంటే వీడుకోలు చెప్పేటప్పుడు పెద్దలు ఎలా అయితే ఒక దీవెన వాక్యంతో వెళ్ళడం జరుగుతుందో అదే విధానంలో ఇక్కడ ఒక దూత కూడా వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక గుడ్ బై బ్లెస్సింగ్ అంటే ఒక వీడుకోల దీవెనగా ఇది చెప్పడం జరిగిందని రబ్బీ గారు దీనికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక యారన్ గారు అడిగిన రెండో ప్రశ్న కూడా మనం రబ్బీ గారికి తెలియజేద్దాం. రబ్బీ, అనదర్ క్వశ్చన్ బై బ్రదర్ Yaron. Maybe just another comment for this question. Sure. If you already started, so I didn't mention that there is like a controversy, like a debate between the Torah commentators about who actually blesses who, right? It could be that the angel blesses Yaakov, and it could be the opposite. Yaakov gave a blessing to the angel, and there are different opinions about that. But what we can say is like we can learn like a very important principle. You know, it can connect us to the last Shabbat's Torah portion of Balak, right? What we see in the Torah portion of Balak, very interesting, is that the weapon that Balak, the king of Moab, wanted to use against Israel is the weapon of cursing, like the opposite of blessing. Basically, the weapon of speech, right? And it happens after, you know, Israel in the previous Torah portion they defeated Sichon and the kings like in a military battle, in a like a military way, and so Balak, the king of Moab, he thinks, okay, it doesn't work this way. You cannot beat Israel. You cannot beat IDF, right? The IDF army is very strong. So the weapon, the secret weapon to defeat them is by the mouth, by blessing. And this is connected to the idea that, you know, the most powerful thing actually is our words, right? The world is created by words, by the speech of the Son, right? We say that God created the world with 10 sayings, or 10 asara ma'amarot, right? We say 10 different speeches of God Hashem created the world. So this is really true that if you have the blessing of God,
So your words are really powerful and really acts in the world. So they saw that Moshe had power for his words, for his speech, and they asked Bilam, even Bilam, to also try to do the opposite and to curse Israel. And eventually, he wanted to curse, and it became a blessing for Israel. So here we see also like that it's important to bless. Like if Yaakov really, overcome the challenge and became Israel, right? And he's now a full and is acquired with all he needs. So that's the time he can bless, fully bless, and that's why he blesses the angel according to this understanding, right? Because he has now the power to bless. He overcome his brother Esav and adopted his talents that he should have. So now is the time to bless when Yaakov is like full. It could be also the opposite. The angel blesses Yaakov, but the important thing is the idea that the words, the blessing, they have impact in the world. If we bless, so it has impact, like physical impact for the speech, which is spiritual, and that's what we saw in the last Torah portion of Balak, and we also see here with Yaakov and the angel. Yes, yeah, Jonathan, go, please be welcome to translate. Okay, Rabbi. Yeah. సో ఇక్కడ మనకి రబ్బీ గారు వివరణ కొనసాగిస్తూ తెలియజేస్తున్న విషయం ఏంటంటే అంటే అసలు ఎవరిని దీవించారు. చాలా ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి దీని మీద, కానీ మనకి రబ్బీ గారు సింపుల్ గా తెలియజేస్తున్న విషయం ఏంటంటే అసలు యాకోబు ఆ దూతని దీవించడం జరిగింది, దూత యాకోబుని దీవించడం జరిగింది. దాని మీద చాలా చర్చలు అంటే ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఒక విషయం మనకి తెలియజేస్తుందంటే మనకు ఒక ప్రిన్సిపల్ మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. అంటే దీనిలో ఉన్న విషయం మనకి గత వారపు పరషత్ బాలాక్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. చాలా సంబంధం ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే బాలాకు అంటే అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆయుధంగా మాటని ఎంచుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ అంటే సీహోను, అక్కడ మనకి ఇంకా ఇతర రాజులు, సీహోను వంటి అనేక మంది రాజులు ఇశ్రాయేల్ మీదకి వచ్చిన వారు కూడా చాలా అంటే మిలిటరీ పరంగా చాలా బలవంతులు. సో దేని వలన కూడా ఇశ్రాయేలుని మనం జయించలేకపోయాం. కాబట్టి ఇక అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆయుధం అంటే మాట, నోటి నుంచి వచ్చే మాటగా తనకి అర్థమయ్యి సో ఇక్కడ బిలాముని ప్రపంచం అనేది చూస్తాం మనం. ఇక్కడ బిలాము శాపవచనాలు పలకడానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇశ్రాయేలును దీవించి ఉండడం అనేది హష్యం కృప చేత మనం చూస్తాం. అయితే అంటే మాటకు ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ మాట వలన అంటే హష్యం గారు కూడా ఈ సృష్టిని సృష్టించే క్రమంలో 10 మాటలతో ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినట్లుగా మనకి పెద్దలు వివరిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సో ఈ వాకుకున్నటువంటి శక్తి అంత గొప్పదిగా గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. సో అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన కూడా మనం భౌతికంగా మాట్లాడే ఈ మాటల యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క సారాంశం. కాబట్టి దీవించడం అనేది చాలా అంటే ఈ దీవెన యాకోబు గారే ఒకవేళ దూతను దీవించడం అనేది జరిగినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ మాటల యొక్క ఆ ప్రభావం ఆధ్యాత్మికతపై కూడా ఉంటుంది అనేది మనం గ్రహించాలి అనేటువంటి విషయం, ఒక సూత్రాన్ని అంటే మాటల యొక్క ఆ శక్తిని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా దీని యొక్క
అంటే గ్రహించాల్సిన విషయం కూడా మనకి రబ్బీ గారు వివరించడం జరుగుతుంది. సో రెండవ ప్రశ్న అడిగి తెలుసుకుందాం. రబ్బీ, ద సెకండ్ క్వశ్చన్ బ్రదర్ Yaron asked is, he wants to know the connection between a kosher law of not eating the tendon, removing the tendon, Gidanesh. So here Yaakov is injured. He injured his hip. So, and the Jews are not eating this part, the hip part. So we are applying the human injury to the animal, the part of an animal. What is the connection between these two? Okay, so the question is if Yaakov is injured in this tendon, in this sinew, Gidanashe, so why not eating Gidanashe of the animals, like of a cow, right? That's the question? Exactly. Yeah, okay. So, well, for that, I guess we have to look in the more spiritual explanations of Chazal for that. I think the direction to understand it is to see that everything in our body represents something that is not material. It's like something spiritual. So if this Gidan Asher is like a weakness point, so we want to watch out of this weakness, and also remember this weakness, and it's a weakness about Yaakov, right? So it represents something that like something spiritual, like it's like connecting, the parts of our bodies. It's like what is this gid sinew? Well, we have to. It's a good question for having like a deeper research, but just in general, it's like this weakness is represented in this sinew, in this tendon. So it's also for the animals, because that is the structure. That's how God created both man and the animal realm. That the gid is like something that it's something subtle that should connect things, and we have to overcome it. So we have to I think we have to find, like, we can find more specific details about this sinew, so it help us understand the spiritual concern here. But basically it's like seeing the same issue, the same structure that we have in our body. Many times we see it, like also in the kosher animals, that we don't want to eat also their tendon, because it still represents the same weakness. It's like the same idea, basically. Okay, like well, if it's the weakness of Yaakov not overcoming, not becoming Israel. So
I don't know, exactly how to see it, in a biological explanation, but we can find simply the same thing about the animals. Maybe it's the weakness that this it's like well, basically you can see it as a weak point of the body, right? This whole you can look at the picture of where this tendon is located. So it's a weakness point of the body, right? In the middle of the body, the connection between the stomach and the hip, right? It could be it's a flow. It's a weakness point. So you have to overcome the weakness. You have to watch out. And it's also the place next to the place of birth, right? So Chazal had also this explanation that it's like the deficiency or weakness related to the place of birth. So it's both for animals and for men. It's the same biological structure. So you have to take care. You have to watch out to overcome and to be brave and courage, and bring the next generation and overcome all kind of deficiencies and weaknesses related to it. And again, it's spiritual that we can understand like in a different ways, but I just think mention some basic understanding that can show that principle as well. Rabbi. సో రెండవ ప్రశ్న మన యారోన్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, అంటే ఒక మనిషి తొడగూడు ఎసలైతే మనం జంతువు యొక్క భాగాన్ని ఎందుకు మనం తినకూడదు, దానికి దీనికి మనిషికి జంతువుకి మనం ఏ విధంగా దాన్ని ఆ పోలికని అర్థం చేసుకోవాలి అని అడిగిన ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు ఇస్తున్న వివరణ ఏంటంటే, అంటే మనకి ఈ విషయాన్ని కొంచెం లోతైన ఒక ఆధ్యాత్మిక దృక్పథంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నట్టుగా మనకి హజాల్ వివరించడం జరుగుతుంది. అంటే మన దేహంలో ఉండే ప్రతి భౌతిక భాగము కూడా ఒక ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని సూచించేదిగా ఉంది. అది కేవలం ఒక భౌతిక భాగం మాత్రమే కాదు అనే విషయాన్ని మనం ముందు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా హజాల్ ఇచ్చిన వివరణ రబ్బీ గారు మనకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. గిడ్హనషే అంటే ఈ తొడగూడు వసలడం అనేది ఒక బలహీనతని సూచిస్తుంది. అంటే ఇది యాకోబు గారికి ఉన్నటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక బలహీనత అని ఈ గూడు వెసలడంతో అది సూచించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది మనం ఈ భాగం, ఈ శరీర భాగం తొడగూడు అనేది అంటే పై దేహ భాగాన్ని ఒక క్రింది కాళ్ళతో అది జతపరిచే ఒక చాలా ఒక వీక్ పార్ట్ గా అది మనకి భౌతికంగా చూసినా కూడా అది అర్థమవుతుంది. సో అంటే దీనికి అంటే ఈ ప్రశ్న చాలా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోగల ఒక సరైన ప్రశ్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం చాలా సింపుల్ లెవెల్లో ఒక చాలా సాధారణమైనటువంటి భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్దాం. అంటే మనం చూస్తే ఒక మానవ దేహ నిర్మాణము అలాగే జంతు దేహ నిర్మాణంలో చాలా సారూప్యతలు మనకి కనిపిస్తాయి. అది జంతువుకైనా మనిషికైనా కూడా భౌతికంగా చూసినప్పుడు ఈ తొడగూడు అనేది చాలా బలహీనమైనటువంటి భాగంగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ పై దేహాన్ని కింది కాళ్ళని శరీర మధ్య భాగంలో మనకి ఇది ఉన్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ గూడు వెసలడం అనేది డిస్లొకేట్ అవ్వడం అనేది మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే యాకోబు గారు తనకున్నటువంటి బలహీనతని అధిగమించడానికి పట్టిన సందర్భం, అంటే తన బలహీనతని అధిగమించడం అనే విషయంగా మనం దీన్ని చూడాలి. అంటే అప్పటి వరకు అంటే ఒక యాకోబుగా ఉన్న వ్యక్తి ఇశ్రాయేలుగా మారడానికి అంటే ఆ పరిణామం ఈ గూడు వెసలడం అనేది సూచిస్తుంది. అంటే తన బలహీనతను ఆయన విడిచిపెట్టడం
జరిగింది. అంటే మనం చూస్తాం, అంటే గత తరగతిలో కూడా రబ్బీ గారు ఇచ్చిన వివరణ, అంటే ఈయన ఈ లాభాన్ని వదిలి వెళ్ళేయడానికి ఎప్పటి వరకు ఎదురు చూశారంటే, ఆయనకి ఇక్కడ యోసేఫ్ గారి జననం వరకు కూడా అప్పుడు ఆ స్టెప్ తీసుకున్నట్లుగా మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కూడా ఈయన అంటే తన ఆ బలహీనతని విడిచిపెట్టడానికి ఒక అంటే ఎదురు చూసినట్లుగా మనకి విషయం అర్థమవుతుంది. కాబట్టి సింపుల్ లెవెల్లో అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒక అంటే ఈ భాగం, ఈ తొడగూడు భాగం అంటే తర్వాత తరాలను మనం రెఫరెన్స్ అంటే ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ రావడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రదేశం కూడా శరీర భాగంలో అదే. సో తర్వాతి తరాలు లో ఎటువంటి లోపం లేకుండా హర్షం ప్రణాళికను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక బలమైన జనాంగంగా ముందుకు మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయాన్ని కూడా ఇది గుర్తు చేస్తుంది అని ఒక వివరణ కూడా రబ్బీ గారు తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే సింపుల్ లెవెల్లో మనిషి గూడు వెసలడానికి జంతు అంటే కోషేరు నిబంధనలో ఇది చేస్తుంది కారణం ఏంటంటే సింపుల్ గా ఈ రెండు అంటే మనిషికైనా జంతువుకైనా శరీర నిర్మాణ విధానం ఒకే విధానంలో ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి అంటే ఒక బలహీనతను విడిచిపెట్టడం అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇది ఇవ్వబడినట్లుగా రబ్బీ గారు వివరించడం జరిగింది. అవకాశాలు ప్లీజ్. There are some other questions from other brothers. Shall we continue taking the questions? Maybe one last question, and if there are more questions, we can perhaps take it offline and then continue in the next class. Okay, Rabbi. Noah garu అన్ని చేసిన ప్రశ్న అడగండి. చలం సార్. చలం రబ్బీ. చలం సార్, మనం ఇందాక చదివినటువంటి భాగంలో ప్రత్యేకంగా అతని కొరకు సూర్యాస్తమైంది, మళ్ళీ అతని కొరకే సూర్యోదయం అయింది. సూర్యాస్తమయం అయినప్పుడు ఏం జరిగింది, మళ్ళీ అతని కొరకే సూర్యోదయం అయినప్పుడు ఏం జరిగింది, అది ఒకసారి వివరించాలని కోరుతున్నాను సార్. తుదరబ్బా. ఓకే సార్, నేను ప్రశ్న రబ్బీ గారికి తెలియజేస్తాను. Rabbi brother Noah from Vizag is asking one question regarding the 32nd verse of 32nd chapter. What happened exactly when the sun sets for Yaakov and the sun rises for Yaakov? What happens exactly? Yes, so well, as we say, it's like like there's a simple explanation that when the sun rises for Yaakov, it means it helped him. He's like on the with the synchronized with harmony with the current time when the sun rises, and it helps him even to cure his injury. And that's how Rashi says. And we also mentioned that a deeper level that when the sun rises, it means that it's time to take over, to rule, and to take responsibility over the world. And it's we mentioned it's opposite to when the sun set, when he left the land of Israel, leaving the stage to his brother Esav to run the world. We mentioned the Roman Empire, the descendants of Esav that run the world for a lot of time, and that's how. So we mentioned that the different timing between going to exile and returning in the time of redemption. That's so that's what happens. Like when the sun rises and it helps you. It's for you. It's for your
own sake to do what you are committed to, then it's a blessing, and you earn like from this natural help of the sun and also the spiritual. So I think that's in short what we say about the sun rising for Yaakov. సుధారాబా. ఓకే, అతని కొరకు సూర్యోదయం ఆయను అని వాస్తవానికి ఉండాలి తెలుగులో, కానీ తర్జుమాలో జరగలేదు. అయితే అతని కొరకు సూర్యోదయం ఆయన, అతని కొరకు సూర్యాస్తమయం ఆయన. అంటే సూర్యాస్తమయం విషయం మనకి 29వ అధ్యాయంలో మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ రెండు విషయాలకి సంభవించినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే, సూర్యోదయం జరిగినప్పుడు సహజంగా ఒక సామరస్యత, అంటే ఆ వెలుగు అనేది ఆయనకి సహాయపడింది. అంటే తన గాయం నుంచి కొంచెం ఉపశమనం పొందడం అనేది జరిగింది. అలాగే ఇక తన బాధ్యతను స్వీకరించడానికి సమయం అయింది. ప్రపంచం పట్ల తనకున్నటువంటి ఆ పాత్ర ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేపట్టడానికి సమయమైనట్లుగా మనం చూస్తాం. అలాగే అతని కొరకు సూర్యాస్తమయం జరిగినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, ఆయన తన సొంత ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే ఆ సమయంలో అతను లేని సమయంలో, అంటే యాకోబు గారు లేని సమయంలో కనాను భాగాన్ని యాషావు గారు దానిపై రాజ్యం చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ తర్వాత కాలంలో యాషావు సంతతి అయిన ఏదోము, అంటే రోమియో సామ్రాజ్యం చేతిలోనికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. యావత్ ప్రపంచమే, కేవలం ఇస్రాయేల్ భాగం మాత్రమే కాకుండా. కాబట్టి సూర్యోదయం అవడం అంటే యాకోబు గారు దేనికైతే ఆయన కట్టుబడి ఉన్నారో, ఏ బాధ్యతను అయితే స్వీకరించారో ఆ బాధ్యతను స్వీకరించి నిర్వర్తించే సమయం ఆసన్నమైనట్లుగా రబ్బీలు వివరించడం జరుగుతుంది. అలాగే భౌతికంగా చూసుకున్న ఒక ఈ సహజమైనటువంటి ఈ వెలుగు ఆధ్యాత్మిక సహాయాన్ని కూడా ఆయనకి అందించడం జరుగుతుంది అనేది ఒక సింపుల్ గా మనం వివరించుకున్న వివరణగా రబ్బీ గారు గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. దేవకేశ్వరం. Okay, toda rabba. Thanks, Yonatan Garu, for the translation, and thank everyone for joining. And I wish you a Shavua Tov, good new week. And for the one who fasted the fast of the Yud Zayin of Tammuz, I hope you had an efficient, meaningful fast, and that we will see blessing for all our effort in this time. And thanks, and see you again next week on our weekly Torah portion class. Toda rabba. Toda rabba, Rabbi. Toda rabba for giving me this wonderful opportunity and that time. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఈ బెరెషిత్ అధ్యయన తరగతికి మీ ఎంతో శ్రమపడి ఇంత సమయం వెచ్చించినందుకు. అయితే ప్రత్యేకించి రబ్బీ గారు మనందరికీ కూడా ఒక శుభ వారం కలగాలని మనందరినీ కూడా శుభతో ఆశీర్వాదం తెలియజేస్తున్నారు. మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ దినాన్న ఉపవాసం ఉన్నారో వారందరికీ వారు ఉన్నటువంటి ఆ అర్థవంతమైనటువంటి ఉపవాసాన్ని బట్టి మీరు పెట్టిన ఆ ఎఫర్ట్ ని బట్టి ఖచ్చితంగా ఈ సమయంలో మనందరికీ కూడా ఆశీర్వాదాలు కలగాలని చెప్పి రబ్బీ గారు మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించడం జరిగింది. హషం చిత్తమైతే మనం మరి యొక్క తరగతిలో హషం కృపను బట్టి మనందరం కూడా మరొక అధ్యయన తరగతిలో మనం కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. తోదారబ్బా. అందరికీ తోదారబ్బా అండి. ధన్యవాదాలు. తోదారబ్బా అండి. శుభ